వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పిఎస్ నాలెడ్జ్ క్లబ్. నేను మీ ప్రశాంత్. ఇంతవరకు నాకు సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మీరు మొదటిసారి నా ఛానల్ని విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే దయచేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా మేము వీడియో అప్లోడ్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా మీరు నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ మీదకి పొందవచ్చు. Once again, welcome back to our YouTube channel, PS Knowledge Club. This is Prashant. Our today's word, difficulty, difficulty. Difficulty. ఇది ఒక noun అండి. So, now let us observe the Telugu meaning of the word difficulty. Okay? కష్టము, ప్రయాస, ఇబ్బంది. Okay? Now let us observe in English also. English meaning: the state or condition of being difficult. The state or condition of being difficult. Okay, now let us observe an example here. I understood him with difficulty. బహు ప్రయాస మీద వాడు చెప్పినది నాకు అర్థమయ్యింది. I understood him with difficulty. బహు ప్రయాసం మీద వాడు చెప్పినది నాకు అర్థమైంది. ఓకేనా? నౌ యూజ్ దిస్ వర్డ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్స్ అండ్ మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్. ఓకే, లెట్స్ గో టు అవర్ టుడేస్ క్వశ్చన్. అవర్ టుడేస్ క్వశ్చన్ ఇన్ తెలుగు: భారత అంతరిక్ష పరిశోధన కేంద్రం ఇస్రో మొదటి చైర్మన్ ఎవరు? లెట్ us అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్ వన్స్ అగైన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వెర్షన్. హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ స్పేస్ Research Center, ISRO? Now you can guess the answer. The answer is Vikram Sarabhai. Okay, thank you for watching this video carefully. If you like this video, please don't forget to share with your friends and family. If you are visiting for the first time, or if you not subscribed yet, please subscribe to our channel for more videos. Thank you once again. This is Prashant signing out.